Good morning, class. Welcome to Daily Current Affairs on Paper Hindu. I hope my voice is audible. So, ఈ రోజు important articles ఏవైతే ఉన్నాయో చూద్దాం. So, yes, the first article. So, if you can see, panel holds back its report on crime bills. Opposition protest the speed at which bills were reviewed by Parliamentary Standing Committee and lack of consultations. సో ఈ ఆర్టికల్ ఏంటి అంటే ఈ పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఉంటాయి కదా, ఆ ప్యానల్ ఫామ్ అయ్యేసి డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ మీద వర్క్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ అ స్పెసిఫిక్ ప్యానల్, జనరల్ అసోసియేషన్ కాకుండా there will be subject matter expertise and there will be different ministers into this particular panel. They understand effectively about one particular topic and give reports అనమాట. సో ఇన్ ద సేమ్ వే రిపోర్ట్ ఆన్ క్రైమ్ బిల్స్ ఇచ్చిన ప్యానల్ చాలా త్వరగా ఇచ్చారని అపోజిషన్ చెప్పారు. సో ఫర్ దాట్ ద ప్యానల్ హోల్డ్స్ బ్యాక్ ఇట్స్ రిపోర్ట్ అనమాట. సో వాట్ వర్ దేర్ రికమెండేషన్స్ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ చూద్దాం. సో దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, దిస్ పర్టికులర్ వన్. సో విల్ సే So, crime and punishment. There are some recommendations by the standing committee as per the draft report circulated so far. So, section 377 of IPC be retained for the non-consensual intercourse with adults and all acts of carnal intercourse with minors. So, ఏమంటున్నారు, సెక్షన్ 377 యాక్చువల్లీ అయితే రిమూవ్ చేయబడడం జరిగింది, కానీ వీళ్ళు ఇచ్చిన రికమెండేషన్ ఏంటంటే లెట్ బి రిటైన్డ్, but for those which is non-consensual intercourse. If it is consensual, that is fine, but the entire section should not be removed. And first valichina recommendation. What is the second recommendation? The draft report seeks to retain section 497 IPC on adultery, making it gender neutral. సో ఈ అడల్టరీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని జనరల్ న్యూట్రల్ చేసి పడేశారనమాట, రైట్. సో నెక్స్ట్ చెయ్యాలి అన్నట్టు రికమెండేషన్. నెక్స్ట్, it recommends that handcuffs should not be used on those who are economic offenders, అంటే ఫినాన్షియల్ క్రైమ్స్ కావచ్చు, ఫినాన్షియల్గా ఏమన్నా అఫెండర్స్ అంటే హూఎవర్ కమిటెడ్ క్రైమ్స్, వాళ్ళ మీద హ్యాండ్ కఫ్స్ అనేది వేయకూడదు, బికాస్ వీ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ దేర్ రైట్స్ ఆల్సో. సో ఎస్, that is what something they have mentioned. It rejects opposition contention on Hindi nomenclature of the bills. So yes, ఎందుకు హిందీగా ఉంది, ఇప్పుడు భారతీయ న్యాయ సంహిత ఇవన్నీ హిందీ పేర్లే కదా, ఇది ఎందుకు హిందీలో పెట్టారన్న దానికి ఆ కంటెన్షన్ రిజెక్ట్ చేసింది, దట్ ఈస్ ఫైన్ అని. సో పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ ఆన్ హోమ్ అఫైర్స్ పోస్ట్పోన్ ఇట్స్ అడాప్షన్ ఆఫ్ అ డ్రాఫ్ట్ రిపోర్ట్ on 3 bills seeking to replace the existing criminal laws after pressure from opposition parties seeking more time to examine it. So opposition party ఏం చెప్పిందంటే, take more time to examine. Why are you giving it in a hurry? So understand what is the area or understand the dimensions of these 3 bills which are going to replace the age-old crime bills. Okay, so crime ఏవైతే క్రైమ్ని అడ్రస్ చేయగలిగే ఈ ఐపీసీ కావచ్చు, సిఆర్పిసి కావచ్చు, ఈ ఇండియన్ ఎవిడెన్సెస్ బిల్ కావచ్చు, వీటిని రీప్లేస్ చేసే ముందు ఇంకొంచెం టైం తీసుకొని పార్లమెంటరీ కమిటీ వర్క్ చేయాలి అని అపోజిషన్ అభిప్రాయపడింది అనమాట. సో అకార్డింగ్ టు ద సోర్సెస్, ఇంగ్లీష్ version of the draft report was circulated just last week and the Hindi version was sent to the members of the parliamentary panel only on Thursday evening, just hours before the adoption of the report was slated. So ఎప్పుడెప్పుడు అన్నది ఇచ్చారు, which is not required. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే these people in peace again, which is not required for us. Yes, so they have mentioned that have so far filed dissent notes, and sources said that they're demanding several changes in Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 that will replace the IPC and Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 that will replace CRPC, which is Criminal Procedure Code. సో ఈ రెండింటిని ఏవైతే రీప్లేస్ చేస్తున్నారో ఆ రీప్లేస్ చేయబడిన ఈ బిల్స్లో చాలా చేంజెస్ అన్నది డిఫరెంట్ ఎంపీస్ మెన్షన్ చేశారన్నమాట. So more dissent notes are expected to follow. One key point of contention of the Hindi nomenclature of the bill has not been accepted in the draft reports. The panel's report states that since the text of the bill is in English and it does not violate the provisions of Article 348 of the Constitution. So we'll ఏం చెప్పుకొచ్చారంటే Article 348 of the Constitution. So that also I will be showing you. So Article 348 of Indian Constitution. దానికి వైలేషన్గా లేదు. వాట్ ఈస్ దిస్ ఆర్టికల్ 348 ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్? దట్ ఆల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హైకోర్ట్ షెల్ బి ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అంటిల్ పార్లమెంట్ బై లా ప్రొవైడ్స్. సో హౌఎవర్ ఆర్టికల్ 348(2) says that the governor of the state will
So with the previous consent of the president, authorize the use of Hindi language or any other language used for the official purpose of the state in the proceedings of High Court having its principal seat in the state. సో అర్థమైంది కదా. ఇక్కడ ఏం చెప్పుకొచ్చారంటే బిల్లో ఉన్న నేమ్స్ హిందీలో ఉండడం వల్ల అదేంటి ఆర్టికల్ 348కి వైలేషన్ కాదు. 348 ప్రకారం చేయాల్సినవన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్లోనే చేయాలి. So whatever the proceedings might be that is happening in the Supreme Court or in every High Court, English language should be mandatory. Else and otherwise, if the governor or the president, if the governor with the previous consent of the president will authorize to use Hindi language or any other, until unless they have to follow English language అనమాట. అండ్ నేమ్ మార్చినంత మాత్రాన ఇక్కడ ఇష్యూ రాదు అని కొట్టేసింది. దెర్ ఇస్ ఆల్సో కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ దిస్, బట్ దిస్ ఇస్ ఎనఫ్ ఫర్ దిస్ ఆర్టికల్. విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ వన్. డార్క్ ప్యాటర్న్ సేల్స్ డీమ్డ్ సైబర్ క్రైమ్. సో ఎస్ఎన్టీకి కొంచెం న్యూ ఆస్పెక్ట్ అండి ఇది. సో వాట్ ఇస్ దిస్ ఆర్టికల్ అబౌట్, we will see. Okay, fine. So following complaints about practices by airlines and online travel agents that entail tricking consumers into making unnecessary purchases, such as paying for seats while booking flight tickets, which one government official called a cyber crime. The Ministry of Civil Aviation has asked low-cost carrier Indigo to rectify its website. So basically ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం బేసిక్గా టికెట్ కోసం పర్చేస్ చేసాం. ఫర్ సపోజ్ మనము రైల్వేస్లో కానీ, లెట్స్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ట్రైన్స్, టికెట్ పర్చేస్ చేసాం. ఓకే, సో టికెట్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు సీనియర్ సిటిజన్స్ అయితే వాళ్ళకి ప్రియారిటీ అడుగుతారు అండ్ సీట్ సెలెక్షన్ అయితే ఉండదు. ఫర్ సపోజ్ సైడ్ బర్త్ కావాలి, మీకు సీట్ సెలెక్షన్ ఉండదు అండ్ అన్నిటికీ కామన్గానే రేట్లు పడతాయి. అంటే అన్లెస్ ద టైమ్ ఈజ్ నియరింగ్ అండ్ తత్కాల్ అప్రోచ్ అయితే తప్ప. ఓకే, సో ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ ఒకటి. అదే మనం ఎయిర్లైన్స్లో తీసుకున్నట్లయితే సీటు వారీగా, so if they wanted to choose something which is near to window or something which is more comfortable, they charge more anamata. And unnecessary claims like festival season కావచ్చు, లేదంటే ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్, ఇంకా సీట్స్ రన్ అవుట్ అవుతున్నాయి, ఇలా కన్స్యూమర్ని భయపెట్టి వాళ్ళు ఎక్కువ కలెక్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట. That has been termed as cyber crime. That is why this article is important. Okay, important for your SNT. So following complaints about practices by airlines and online travel agents that entail tricking consumers into making unintended purchases, such as paying for seats while booking flight tickets. So ఇవంతా కూడా సైబర్ క్రైమ్ అని చెప్పుకొచ్చారు. సో ద ర్యాప్ ఫర్ ద ఎయిర్లైన్ కమ్స్ days before meeting of the Consumer Affairs Ministry to discuss such complaints from each traveling to be held on November 9th. So attendees will include representatives of Ministry of Civil Aviation, airlines, online travel agents and NGOs representing the consumer. సో కన్జ్యూమర్ రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఇంతమంది స్టేక్ హోల్డర్స్ అటెండ్ అవుతున్నారు. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇండిగో కావచ్చు, డిఫరెంట్ అదర్ ఎయిర్లైన్స్ విల్ అటెండ్. ఇక్కడైతే ఇండిగో గురించి, రైట్. సో ద ఎజెండా ఈజ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద కంప్లైంట్స్ airlines extending on charge of the seat selection to all seats, incidents of the passengers denied boarding and despite a valid ticket. Ante there are few incidents which have been reported recently where tickets are purchased, బట్ ఈ సీటింగ్ వాళ్ళు కరెక్ట్గా చూసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఈ ట్రావెల్లో కూడా వాళ్ళకి ప్రొసీజర్స్ అనేది ఇవ్వట్లేదు అనమాట. సో దే ఆర్ డినైయింగ్ దేర్ ట్రావెలింగ్. ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ని వాళ్ళు డార్క్ ప్యాటర్న్ సేల్స్ కింద, సైబర్ క్రైమ్ కింద నమోదించవచ్చు అన్నట్టు మాట్లాడారనమాట. సో కన్స్యూమర్ అఫైర్స్ సెక్రటరీ రోహిత్ కుమార్ సింగ్ said a dark pattern is one where an entity nudges consumers to buy products they didn't intend to, which is an unfair trading practice and can constitute a cyber crime, which the consumer is not okay with, but then these people are wanting it to be happening. So adi ee article anamata. We'll go to the next one. సో రాయలసీమలో ఉన్న అన్ఎక్స్ప్లోర్డ్ రిలిక్స్ గురించి చెప్పారు. సో బ్రీఫింగ్ చూసుకొని వెళ్ళిపోదాము, అంతకుమించి అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఏపీలో హిస్టరీలో కావచ్చు, ఈ ప్లేసెస్లో మన యొక్క కల్చర్లో కావచ్చు, రిలిక్స్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ కదా. సో చూద్దాం. ద రీజియన్ is dotted with anthropomorphic burial sites which indicate the existence of human civilization here during the megalithic era between 500 to 300 BC. So there are some unexplored డాట్స్ అనమాట. అంటే ఇంకా ప్లేసెస్ కొన్ని చోట్ల ఎక్స్ప్లోర్ చేయని ప్లేసెస్లో కూడా
it is showcasing the area and it is supporting that there were human civilization existence. So there was a existence of human civilization during this megalithic era. Timeline ఎంత 500 to 300 బీసీ కాలం నాటివి ఇంకా ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉన్నాయి అని చెప్పుకొచ్చారనమాట. సో ఎస్, విల్ సీ దిస్ just a second. So the numerous monuments heritage sites in Rayalaseema region, comprising the southern districts of Andhra Pradesh, stand as tall reminders of the region's historical significance. The culture in the region also greatly reflects the mark that the many dynasties that once ruled this particular land made on its people. So, ఇది చాలా గ్రేట్ హిస్టరీని ఆంధ్రప్రదేశ్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అని అంటున్నారు. ఇందులో కొన్ని ప్లేసెస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం సో దట్ కెన్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్ రైటింగ్, ఆల్సో ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. సో యా, తిరుపతి డిస్ట్రిక్ట్ తీసుకున్నట్లయితే is dotted with this anthropomorphic burial sites which indicate the existence of human civilization at the place of megalithic or at the time of megalithic era. So these burial sites are said to be the largest collection of the state. సో తిరుపతి డిస్టిక్ లో ఉన్న ఈ యొక్క మెగాలిథిక్ ఎరా యొక్క రిలిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, బరియల్ సైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇది లార్జెస్ట్ అనమాట మన స్టేట్ లో. హవెవర్ మోస్ట్ ఆర్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ నెగ్లెక్ట్, with neither the government nor the locals showing interest in protecting the vital clues about their antecedents, which deserve to be preserved as a relics of cherished heritage. సో ఈ యొక్క ప్లేస్ లో ఉన్నప్పటికీ కూడా దీన్ని చెరిష్ చేయాల్సినవి, దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సినవి కూడా నెగ్లెక్ట్ కి గురవుతున్నాయి. దానికి ఇవ్వాల్సిన ప్రియారిటీని, ఇవ్వాల్సిన రికగ్నిషన్, ఇవ్వాల్సినంత సైంటిఫిక్ ప్రియారిటీ కూడా ఇవ్వట్లేదు అని చెప్తున్నారు. So yeah, the most prominent relic is the pillared dolmen of the megalithic era found at the little known Mallaigaripalle village 20 kilometers west of Tirupati. The structure referred to as Pandava Gullu. So ఈ పర్టికులర్ మల్లయ్యగారిపల్లిలో, which is 20 kilometers west of తిరుపతి ప్లేస్ లో లొకేట్ అయిన ఈ ప్లేస్ లో ఒక స్ట్రక్చర్ ఉందంట, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ పాండవ గుల్లు ఆర్ పాండవుల బండ, ఇన్ మెమరీ ఆఫ్ పాండవస్, విచ్ ఇస్ ఎస్టిమేటెడ్ టు బి 2500 years. Okay, so compared to other districts, the erstwhile combined Chittoor district has an array of such structures. This could be an indication of the human presence living in groups during the megalithic period in this region, observes noted archaeologist Shivakumar Chella, who is associated with this archaeological research group. So in ఏం చెప్పుకొచ్చారంటే, ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ లో ఏవైతే రిలెక్స్ దొరికాయో, ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ ఎవిడెంట్ దట్ పీపుల్ వేర్ లివింగ్ హియర్, హ్యూమన్ సివిలైజేషన్ అనేది ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ లో ఉంది అని వాళ్ళు ధృవీకరించడం జరిగిందనమాట. సో ఎస్, then there are certain other things which they have mentioned. సో ఇమేజ్ లో చూసినట్లయితే, ది డ్యామేజ్డ్ హీరో స్టోన్ డిపెక్టింగ్ ఎ మ్యాన్ ఫైటింగ్ విత్ టైగర్. సో మనిషి హంటింగ్ చేస్తున్న టైగర్ తో అదొకటి, అండ్ విచ్ వాస్ ఫౌండ్ ఎర్లియర్ దిస్ ఇయర్ మెడకూర్ ఇన్ కడప డిస్ట్రిక్ట్ అనమాట. సో పిల్లర్ డాల్మెన్ ఆ మెగాలిథిక్ ఎరా ఫౌండ్ ఇన్ మల్లయ్యగారిపల్లె నియర్ తిరుపతి. నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ ఈ డీలపిడేటెడ్ వెల్ కూడా దొరికింది అని చెప్తున్నారు, బావి. ఓకే, సో ఈ బావి బేసిక్గా బావులు, మన స్టేట్ లో బావుల గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే ఆల్మోస్ట్ కేసెస్ విజయనగర డైనాస్టిక్ సంబంధించి ఉంటాయి. సో అలాంటి ఒక డిలిబరేటెడ్ వెల్ డేటింగ్ బ్యాక్ టు సదాశివ దేవరాయ ఎరా ఆఫ్ విజయనగర ఎంపైర్ వాజ్ రీసెంట్లీ అనెర్త్ ఇన్ మైదుకూరు కాన్స్టిట్యున్సీ ఆఫ్ కడప డిస్ట్రిక్ట్, అబ్యూటింగ్ ద నల్లమల ఫారెస్ట్. నల్లమల ఫారెస్ట్ దగ్గర ఉన్న ఈ యొక్క మైదుకూర్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఆఫ్ కడపలో దొరికిందంట, ఇది కనపడింది, సో అనర్త్ చేయబడింది. ఓకే, ఈ యొక్క వెల్ బావి. సో ద వెల్ వీర్లబాడువ బావి ఈజ్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద లోయర్ సైడ్ ఆఫ్ ఎర్ర చెరువు ట్యాంక్ ఇన్ తిప్పిరెడ్డి గారిపల్లి village. The well is located on the west of where the Little Cheek joins the stream passing through the forest. It is believed to be belonging to 16th century when the empire was under the control of సదాశివ దేవరాయ. సో ఈ వెళ్ళి ఏదైతే బయటపడిందో అది సదాశివరాయ కాలం నాటిది అని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ హీరో స్టోన్స్, సో డిపెక్టింగ్ డిఫరెంట్ ఇదైతే ఒక టైగర్ ని చంపుతున్న ఒక హీరో ఇమేజ్ అనమాట. అలాంటి ఒక స్టోన్స్ కూడా చూసారంటే డ్యామేజ్ శిథిలాల పొజిషన్ లో అక్కడ వదిలేశారనమాట. ఇది హ్యూజ్ హిస్టరీని క్యారీ చేసేవి కూడా అలా వదిలేయబడడం జరిగింది అని చెప్పుకొచ్చారు. నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్ ఇన్ దట్ ఆర్టికల్. విల్ సీ సమ్ అదర్ ఆర్టికల్స్.
సో ఇక్కడ జస్ట్ ఇది ఒకటి అప్డేట్ ఇస్తాను, నెక్స్ట్ దీనికి వెళ్ళిపోతాను. సో 13 hour డిలే అనేది ఎర్నాకుళం డిస్టిక్లో ఒక ఇండియన్ రైల్వేస్ లేట్గా వచ్చిందంట. రైల్వే ఒక ట్రైన్ ఆ డిలే వచ్చి 13 hour డిలే ఉండడం వల్ల నీట్ పిల్లలు వీళ్ళందరికీ టెన్షన్ అయ్యింది అని చెప్పి ఒకరు ఫైల్ చేసినప్పుడు కేసు 60,000 అనేది వాళ్ళకి ఫైన్ విధించడం జరిగింది రైల్వేస్ వాళ్ళకి. సో దేర్ కెనాట్ బి డిలేస్, ఇంత పెద్ద డిలే అయితే ఉండకూడదు అని చెప్పుకొచ్చారు. రైట్, దట్ ఈస్ అబౌట్ దట్ ఆర్టికల్, దట్ ఈస్ వై ఐ హెవ్ టేకెన్. Next, we'll go with the next article. Forest Wildlife Crime Management System launched in Karnataka. So, Karnataka Forest Department, along with the Wildlife Trust of India, has launched a hostile activity watch kernel. So, which is Hawk program. Important అండి. సో ఎన్వైరన్మెంట్ ఫారెస్ట్ రిలేటెడ్ అని చెప్పొచ్చు. హాక్ ప్రోగ్రామ్, హాక్ సిస్టమ్, ఏ స్పెషలైజ్డ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్లాట్ఫామ్ టు మానిటర్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ క్రైమ్. ఎప్పుడైనా సరే మనకి కేస్ స్టడీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎన్వైరన్మెంట్ పర్స్పెక్టివ్ కావచ్చు, ఫారెస్ట్ కానీ ఏదైనా కన్జర్వేషన్ స్టెప్స్ కావచ్చు, వీటికి ఈ యొక్క డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఇస్తారు కదా, నేమ్స్ ప్రిలిమ్స్కి ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆ వర్క్స్ వచ్చేసి మనకి ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఆన్సర్ రైటింగ్ కావచ్చు, ప్రిలిమ్స్కి కావచ్చు. సపోర్టెడ్ బై ద డిజిటల్ సర్వీసెస్ కంపెనీ ఎంటిటీ డేటా, the system would help the department monitor activities such as death of the wildlife, suspected criminal activities, and the movement of suspicious vehicles. Information regarding these and the other incidents of interest from the field would be fed into the centralized system so that the effective and preemptive responses, including counter action, could be initiated. So basically, ఈ పర్టికులర్ హాక్ ద్వారా ఏం చేస్తారంటే ఫారెస్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ క్రైమ్ ఏవైతే జరుగుతుందో వాళ్ళ మీద ఎన్క్రోచ్మెంట్స్ కావచ్చు, లేదంటే అక్కడున్న వైల్డ్ లైఫ్ మీద హంటింగ్ కావచ్చు, కొన్ని బ్యాన్లో ఉంటాయి కదా. సో అలాంటి యొక్క వాటిని కూడా ఈ హాక్ సిస్టమ్ ద్వారా, ఈ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ట్రాక్ చేసి దీన్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు అని ఒక ఇనిషియేటివ్. ఎక్కడిది? బెంగళూరులో కర్ణాటక ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకున్న ఇనిషియేటివ్. వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ కేస్ స్టడీస్ దట్ కెన్ బి హెల్ప్ఫుల్. రైట్, నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. సో ఇది ఈ రెండు ఆర్టికల్స్ సిమిలరే అండి. సో సి ఏంటి అంటే షెల్లింగ్ బై పాక్ ట్రిగర్స్ స్కేర్ ఇన్ జమ్మూస్ అర్నియా. సో జమ్మూ అర్నియా ఏదైతే ఉందో అక్కడ భయభ్రాంతిని గురి చేసింది అని అంటున్నారు. వాట్ ఈస్ దిస్ ఆర్టికల్ అంటే ఇప్పటి వరకు ఈ మధ్య కాలంలో లైక్ రీసెంట్లీ దే అగైన్ స్టార్టెడ్ పాకిస్తాన్. అంతకు ముందు వరకు దేవర్ మెయింటైన్ దట్ స్టాండ్ ఆఫ్ అనమాట. అంటే మన యొక్క బార్డర్ సైడ్కి కంప్లీట్ రావడము, అక్కడున్న సివిలియన్స్ అఫెక్ట్ చేయడము, లేదంటే టార్గెట్ చేయడం, అటాక్ చేయడం అన్నది జరగలేదు. బట్ రీసెంట్లీ అగైన్ దట్ ఇష్యూస్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ అనమాట నియర్ జమ్మూస్ అర్నియా. సో పాకిస్తాన్ రేంజర్స్ వైలేట్ సీజ్ ఫైర్ ప్యాక్ట్ hitting civilian houses and crops. BSF retaliates. సో రిటాలియేట్స్ అంటే ఏం లేదండి, కౌంటర్ అటాక్ చేశారు అంతే. వాళ్ళు ఏవైతే చేశారో సివిలియన్ హౌసెస్ మీద అటాక్ చేశారు బేసిక్గా. సో వార్ ఎథిక్స్ అన్నది మెయింటైన్ చేయాలి కదా, ఆ కోర్ అనేది వీళ్ళు మెయింటైన్ చేయలేదు అనమాట. కానిస్టేబుల్ సస్టైన్స్ మైనర్ ఇంజరీస్ డ్యూరింగ్ ద 8 hour skirmish between your Indian and Pakistani troops. So yeah, we see here. I hope the screen is visible. Yes, so uneasy calm and fear prevailed in villages near the zero line in Arnia sector of Jammu after an 8 hour skirmish between India and Pakistani troops left the 2021 ceasefire agreement hanging by a thread. ఏమైంది, ఈ 2021లో మనం చేసుకున్న సీజ్ ఫైర్ అగ్రిమెంట్ ఏదైతే ఉందో హ్యాంగింగ్ బై థ్రెడ్ అంటే ఏం లేదు. సో దాన్ని వీళ్ళు లెక్క చేయకుండా వీళ్ళు వార్కి స్టార్ట్ చేశారు. అందులోనే ఎవరిని అటాక్ చేశారు? మిలిటరీ ట్రూప్స్ని కాదు, సివిలియన్స్ని, జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్న సివిలియన్స్ని అటాక్ చేశారు. సో బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ స్పోక్స్మెన్ సెడ్ కానిస్టేబుల్ బసవరాజ్ సస్టైన్డ్ మైనర్ ఇంజురీస్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ అండ్ హిస్ కండిషన్ స్టేబుల్. దెర్ వాజ్ నో అదర్ లాస్. ది డ్యామేజ్ వాజ్ మెటీరియల్ ఈస్ బీయింగ్ అసర్టైన్డ్ అని చెప్పుకొచ్చారు అనమాట. So it is for the first time that the Pakistani Rangers used mortar shells since the 2 years countries renewed their pledge in Feb 2021 to abide by the 2003 ceasefire agreement. So 2003లో చేసుకున్న ceasefire agreement 2001లో మళ్ళీ రెన్యూ చేసుకున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు దాన్ని ఫాలో చేయట్లేదు. సో హై అలర్ట్ ఇచ్చేశారు. అక్కడ మన బిఎస్ఎఫ్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ వాళ్ళు దిగడం జరిగింది, వాళ్ళు సివిలియన్స్ ప్రొటెక్ట్ చేయడము జరిగింది. So BSF have been put on a high alert along the international border in Jammu after the exchange of fire. So the BSF continues to monitor developments closely while assessing the situation and remains alert to
respond as necessary to ensure the safety and security of the border and its residents. సో ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ ఎన్షూర్ చేయాలి అని బిఎస్ఎఫ్ ఫోర్సెస్ అయితే దిగాయి. ఓకే, సో ఎల్ఓసి బార్డర్ దాటి వీళ్ళు ఆ ఇష్యూస్కి మన బార్డర్ వైలేషన్స్ అనేది చేస్తున్నారు అనమాట. సో అన్ని ఎపిసోడ్ ఇస్ ద సెకండ్ సీజ్ ఫైర్ వైలేషన్ ఇన్ 10 days. ఈ 10 రోజులు సెకండ్ టైం అండి వాళ్ళు సీజ్ ఫైర్ వైలేషన్గా మన ప్లేసెస్కి వచ్చిందనమాట. సో మనం చేసుకున్న అగ్రిమెంట్ని ఉల్లంఘించినది. ఓకే, రైట్. సో a day after, border areas in Jammu areas witnessed a heavy firing from Pakistan. Officials said at least 6 posts of the border security force were targeted with mortars and machine guns. So the officials said that they were analyzing the reasons behind the current flare-up on the international border on the second such instance since 10 days. So 10 days లో ఇది సెకండ్ సచ్ ఇన్సిడెంట్ అని చెప్పుకొచ్చారు. రైట్. సో పాకిస్తాన్ border was largely remained silent since February 25th, 2021, when the Director General of Military Operations, just a second, yes, of the Military Operations of India, Pakistan agreed to a strict observance of all agreements, understanding a ceasefire along the line of control and other sectors. So Thursday is the fifth incident of ceasefire violation reported along the international border in 2023. So ఓవరాల్గా చూసుకుంటే 2023 ఒకటిలో ఫిఫ్త్ టైం అండి ఇది సీజ్ఫైర్ వైలేషన్ జరిగింది. ఓకే, సో ఎస్, డిఫరెంట్ థింగ్స్ చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. సీ ద నెక్స్ట్ వన్, ఎప్పుడెప్పుడు ఏం జరిగింది అని. సో యా, దట్ ఈస్ ఎనఫ్. విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఎస్, పర్స్యూ ఆల్ లీగల్ అండ్ పొలిటికల్ ఆప్షన్స్ ఇన్ ఖతార్ కేసెస్ ఎక్స్పర్ట్స్. ఏమైంది, మన యొక్క ఎక్స్ నావీ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ ఖతార్లో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళకి సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లీక్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి డెత్ సెంటెన్స్ విధించింది అని నేను ఆర్టికల్లో చూసాం. దాని మీద వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ అంటే, ఎస్, జస్ట్ గివ్ మీ అ మూమెంట్. So yes, a day after the death sentence was handed down by Qatari court in 8 Indians as the Ministry of External Affairs awaits the detailed judgment in the case, experts said India must pursue all efforts including the political appeals at the highest level. So political appeals కూడా చేసుకోవాలి. బేసిక్గా మనకి ఖతార్కి ఒక అగ్రిమెంట్ ఉందండి. సో దట్ విల్ ఆల్సో బి మెన్షనింగ్ హియర్. ఏంటి అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ సెంటెన్స్డ్ పర్సన్స్ అన్నది మనకు ఒక అగ్రిమెంట్ ఉంది వాళ్ళతో పాటు. వన్ ఆఫ్ ద అగ్రిమెంట్స్ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ దీస్ కంట్రీస్ డ్యూరింగ్ ద స్పాన్ ఆఫ్ 2015. సో ఏంటి అగ్రిమెంట్ అంటే, ఎవరైతే సెంటెన్స్ పడతారో లైక్ వాట్ ఎవర్ ద డిఫరెంట్ జ్యుడిషియరీ ప్లేసెస్లో వాళ్ళకు ఒక పనిష్మెంట్స్ అయితే అలొకేట్ అవుతాయో వాళ్ళ కంట్రీస్కి వాళ్ళు షిఫ్ట్ చేసుకొని అక్కడ పనిష్మెంట్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు. సో దట్ దే విల్ బి అట్లీస్ట్ నియర్ టు దేర్ క్లోజ్డ్ వన్స్ అని. ఓకే, సో అలాంటి అగ్రిమెంట్ ప్రకారం వీళ్ళు ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసేయండి అన్నది పాయింట్. సో అండ్ ఆల్సో పొలిటికల్ వాళ్ళని కూడా కన్సల్ట్ అయ్యి ఏవేవి ఇక్కడ చేయొచ్చు, వాళ్ళని ఎలా బయటపడేలా చేయొచ్చు అన్నది తెలుసుకోవాలి అని పబ్లిక్ ఒపీనియన్, ఐ మీన్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఒపీనియన్. సో మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఎగ్జిస్ట్, సే సయ్యద్ అక్బరుద్దీన్, former Indian envoy to the United Nations and expert in the Gulf region, pointing out that apart from the legal appeals process, a financial or a final decision on implementation of the judicial outcome could be made by Qatar's head of state. So he also point out a 2015 agreement ఏదైతే నేను ఇప్పుడు చెప్పాను, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ప్రెసిడెంట్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ అపీల్ ఫర్ క్లెమెన్సీ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్. ఇన్ షార్ట్, దర్ ఇస్ ఎనఫ్ స్పేస్ టు అడ్రస్ ద సెన్సిటివ్ బట్ అన్ప్రెసిడెంటెడ్ ఇష్యూ ఇన్ అ మేనర్ దట్ ప్రిజర్వ్స్ ద ట్రాజెక్టరీ ఆఫ్ బైలేటరల్ టైస్. సో ఇలాంటి ఇష్యూ ఏదైతే వచ్చి సెంటెన్స్ ఏదైతే ఇచ్చారో ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ కేసెస్ అనేది యాక్సెప్టబుల్ అనమాట. మనం అగ్రిమెంట్లో ఉన్నాం, సో అగ్రిమెంట్ ప్రకారం తీసేసుకోవచ్చు వీళ్ళని, సో నో నీడ్ టు వరీ అని.
So under this agreement, Indian prisoners convicted in Qatar can be brought to India to serve the remaining part of their sentence. Similarly, Qatar citizens convicted in India can be sent to their home country to serve their sentence. This agreement would enable the sentenced persons to be near to their families and would help in the process of social rehabilitation. That is about this article అండి. So you can just see, so people are waiting to మేక్ దిస్ లైవ్లీ అనమాట. సో ఇలా వీళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి ఇటు తిరిగి అన్నది పాయింట్ బేసిక్గా. సో అగ్రిమెంట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ రెన్యూడ్, ఇక్కడ దోహా అగ్రిమెంట్ కూడా ఒక జరిగింది. డిఫెన్స్ ప్యాక్ట్ ఏవేవి ఉన్నాయి అన్నది కూడా మెన్షన్ చేశారు. అండ్ వాళ్ళకి మనకి వీ హ్యావ్ దిస్ బయాన్యువల్ దిస్ మిలిటరీ పర్సనల్ యొక్క ట్రైనింగ్ స్లాట్స్ కూడా ఉందండి వాళ్ళతో పాటు. సో ఇండియా ఆల్సో ఆఫర్స్ ట్రైనింగ్ స్లాట్స్ ఇన్ డిఫెన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ టు కతారీ మిలిటరీ పర్సనల్. సో కతారీ వాళ్ళకి కూడా మనం మిలిటరీ ట్రైనింగ్ ఇస్తాం అండ్ రెగ్యులర్లీ పార్టిసిపేట్స్ ఇన్ ద బయాన్యువల్. సో biannual Doha International Maritime Defense Exhibition and Conference, which is DIMEX. So ఈ రెండిట్లోనూ మనం పార్టిసిపేట్ చేస్తామండి. సో ఎస్, naval person has been properly defended during the secret trial. సో ఏంటి అంటే మనం ఈ అగ్రిమెంట్స్ ద్వారా ఏం చేయొచ్చు అంటే వాళ్ళ యొక్క డెత్ సెంటెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ప్లీ కోసం మళ్ళీ ట్రయల్ ఉంటుంది కదా, ఆ సీక్రెట్ ట్రయల్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా ఎఫిషియెంట్గా వాళ్ళకి ఛాన్స్ వచ్చే విధంగా మనం తీసుకోవాలి అని చెప్పుకొచ్చారు. సో ఎస్, దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. We'll go with the next one. So yes, 80% of the Indians' urban population has access to high-speed internet, says Prime Minister. So internet connectivity 5G ఏదైతే వచ్చిందో ఇది చాలా ర్యాంపాంట్గా పీపుల్కి స్ప్రెడ్ అయిపోయింది అని చెప్పారు. నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్, బట్ యా కొన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా అవి ఇంపార్టెంట్ అండి. దట్ ఈస్ ఐ టేకెన్ అప్. సో ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ అండ్ స్పీడ్ increases ease of living, says Modi, and praises operators for rapid rollout of 5G services across the country. So internet service providers ఉంటారు కదా, బిఎస్ఎన్ఎల్ కావచ్చు, ఎయిర్టెల్ కావచ్చు, జియో కావచ్చు, ఇలా వీళ్ళని పొగిడారు. సేస్ ఇండియా ఇస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ బికమింగ్ అ లీడర్ ఇన్ 6G. సో మనం 6G వైపు అడుగులు కూడా వేసేస్తున్నాం అని చెప్పారు. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ఆన్ ఫ్రైడే hailed telecom operators' progress in spreading 5G coverage in urban centers, saying that over 80% of Indian urban population now had access to the high-speed technology. Within a year of 5G launch, about 4 lakh 5G base stations have been built in India, he said at 7th Indian Mobile Congress event here. So improving the internet connectivity and speed is not about the rankings and numbers. So after mentioning the internet or Indian networks jump in global mobile data speed rankings, మనము ఫాస్టెస్ట్ అడాప్షన్ అండి అసలు మన కంట్రీలో ఈ యొక్క డిజిటల్ నెట్వర్కింగ్ ఏదైతే అవచ్చు, డిజిటల్ పేమెంట్స్ కావచ్చు, ఫాస్టెస్ట్ అడాప్షన్ మన కంట్రీలో ఉంది. అందుకే వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ పీపుల్లో హైయెస్ట్ ర్యాంకింగ్స్లో మనం ఉన్నాము అని చెప్పారు. సో ఇంప్రూవింగ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ అండ్ స్పీడ్ ఆల్సో డిక్రీజెస్ ది ఈజ్ ఆఫ్ లివింగ్. It increases the ease of living and it becomes easier for the student to connect with his teacher online, and the patient has seamless experience while connecting to his doctor. For the telemedicine and tourism, it has also become easy by the usage of this online map. So yes, that is about this article. And we also have, so not a stain on rollout. We are not only rapidly expanding 5G in India, but also moving towards becoming a leader in 6G. So referring to the research efforts in India to standardize the next generation of telecommunications. So మనం 6G వైపు కూడా మేము అడుగులు వేస్తున్నాం అని చెప్పారన్నమాట. So also today we are exporting about 2 lakh crore electronic manufacturing ఇన్ ద కంట్రీ. అంటే మన కంట్రీ నుంచి మనం ఎక్స్పోర్టింగ్ అన్నది ఇంత చేస్తున్నాము అని చెప్పుకొచ్చారు. ఎంత 2 lakh crore ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి అని. సో ఐ హోప్ దట్ ఆర్టికల్ ఇస్ క్లియర్. వాల్యూ అడిషన్ కూడా ర్యాపిడ్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఈ ఫీల్డ్స్లో అని చెప్పారు. కోర్ట్ షుడ్ నాట్ గో బై ద బ్యాక్గ్రౌండ్ విట్నెస్ అలోన్. ఇది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. ఏంటి అంటే ఈ ఆర్టికల్ జస్ట్ చెప్పేస్తాను. విట్నెస్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ క్లీన్గా ఉంది, తన స్టార్ విట్నెస్ అడిగిన ప్రతిదానికి ప్రాపర్గా ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు అన్న దాన్ని బట్టి ఎవరైతే అక్విట్ అయ్యారో తన్ని కన్విక్ట్గా మార్చలేము ఎవిడెన్స్ లేకపోతే అన్నది సుప్రీంకోర్టు వర్డిక్ట్ అనమాట. అంటే విట్నెస్గా తను ఎంత స్ట్రాంగ్గా చెప్పినప్పటికీ ఇంకా కౌంటర్గా లేదంటే సపోర్టింగ్గా వేరే ఏ ఎవిడెన్స్ లేనప్పుడు తను కరెక్ట్గా చెప్పాడని చెప్పి తన క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్, తన గుడ్ బిహేవియర్లో ఉన్నాడని చెప్పి ఇంకొకరిని కన్విక్ట్ చేయలేము అని కోర్టు చెప్పింది అనమాట. ఎవరు? సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. సో సుప్రీంకోర్టు
has released a man who has been sentenced to life imprisonment in the murder case after learning that the entire case was against him was based on the blind trust on the spotless reputation of the star witness as a literate and God-fearing person. సో బేసిక్గా ఏమైంది, ఒకే ఒక కారణం చేత ఒక పర్సన్కి లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఇచ్చారు ఒక మర్డర్ కేసు without any evidence, only with the witness words. Considering the fact that he's very literate and he's a God-fearing person, which is not accepted in the Supreme Court quotation. So the court of law, important, the article is important. So the court of law cannot declare a reputation of a person based upon its own opinion yeah, merely because the person is educated and said to be God fearing, that it will itself not create a positive reputation. So justice serve కానట్టే కదా. ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ మైండ్లో పెట్టుకొని మనం ఎలా ఇస్తాం విట్నెస్ కరెక్ట్గా లేనప్పుడు. ఐ మీన్ వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ ఎవిడెన్స్, హౌ కెన్ యూ డూ దాట్? సో ద కేస్ వాస్ బేస్డ్ ఆన్ అ డెత్ ఆఫ్ ఉమెన్ 20 years ago. అసలు కేసు గురించి మనకు అవసరం లేదండి. సింపుల్ థింగ్ ఏం చెప్పచ్చు అంటే, ఒక మర్డర్ కన్విక్ట్గా మార్చి తనకి లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఓన్లీ ఆన్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ విట్నెస్ వచ్చి చాలా ట్రస్ట్ వర్తి, తను లిటరేట్, దేవుడి మీద భక్తున్న వ్యక్తి అన్న దాని ప్రకారం చేయకూడదు అని కొట్టేసింది కోర్టు. ఓకే, సో ఎస్, దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. నథింగ్ మోర్ దన్ దట్. యూ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ దిస్. విల్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్. So Mizoram has highest cancer incident rate in India, finds study. Okay, so despite being the country's second largest populated state, Mizoram exhibits highest cancer incidence rate. ఇది యాక్చువల్లీ కంటిన్యూషన్. లాస్ట్ టైం కూడా క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ రేట్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది అండ్ ఎక్కడ అడ్రస్ చేయలేకపోతున్నారు అంటే, ఈ యొక్క నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్లో ఎక్కువగా కేసెస్ రిపోర్ట్ అయినప్పటికీ దాని యొక్క నుంచి బయటపడడం రేట్ చాలా తక్కువ ఉంది అని కూడా చూసాం. సో అందులో మిజోరం గురించి ఇచ్చారండి. ద లేటెస్ట్ ఎవిడెన్స్ from 18-year trend study notes a consistent uptick of cancer incidence and mortality in the state, with stomach cancer emerging as a primary cause of cancer-related deaths among men, while lung cancer plays a very parallel role among women. సో క్యాన్సర్ రేట్ అనేది మిజోరంలో చాలా ఎక్కువ ఉంది అని చెప్పారు. క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ అండ్ మార్టాలిటీ ఈస్ గ్రోయింగ్ అమాంగ్ ద యంగర్ జనరేషన్ in Mizoram, which may stem from the static lifestyle and dietary patterns prevalent within the endogamous tribal population, potentially contributing to the genetic predisposition according to the study. So genetical ప్రీడిపోషన్ వల్ల అంటే జెనెటికల్గా వాళ్ళకు వచ్చిన ఆ మెమరీస్ కావచ్చు, అది కాకుండా ఆ యొక్క ఎండోగమస్ ట్రైబల్ పాపులేషన్ యొక్క డైటరీ కండిషన్స్ కావచ్చు, యూత్ యొక్క బిహేవియర్, లైఫ్ స్టైల్ స్కిల్స్ కావచ్చు, దీని వలన ఈ యొక్క క్యాన్సర్ రేట్స్ అనేది చాలా ప్రివిలెంట్గా ఉంది ఎక్కడ, మిజోరంలో అని చెప్పొచ్చు. సో రైజింగ్ మార్టాలిటీ రేట్స్ కుడ్ బీ డ్యూ టు ద డెత్ ఆఫ్ స్పెషలైజ్డ్ డయాగ్నోస్టిక్ ఫెసిలిటీస్ స్కిల్డ్ పర్సనల్. సో అదే మార్టాలిటీకి ఎందుకు రీచ్ అవుతుంది అంటే, అక్కడ స్పెషలైజ్డ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ లేకపోవడం వల్ల, స్కిల్డ్ పీపుల్ లేకపోవడం వల్ల అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎస్, నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఏంటి అంటే, యుఎన్ రైజెస్ వార్ క్రైమ్ డౌట్స్ ఓవర్ ఇజ్రాయెల్ హమాస్ కాన్ఫ్లిక్ట్. సో దట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే, ఇజ్రాయెల్ హమాస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ జరుగుతుంది కదా. జస్ట్ సెకండ్ అండి. So United Nations said on Friday it was concerned that war crimes were being committed on both sides in the conflict between Israel and Hamas. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, వార్ ఎథిక్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి, వార్ క్రైమ్స్ అనేది కమిట్ చేయకూడదు. అసలు వార్ క్రైమ్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు బేసిక్గా వార్ అనేది ఎవరెవరి మధ్య వస్తుంది? ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకొక కంట్రీ కావచ్చు, లేదా ఇంటర్నల్గా వార్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ఈ ఏరియాస్లో ఎవరెవరు కొట్లాడుకుంటారు? మిలిటరీ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే కొట్లాడుకోవాలి, సివిలియన్స్ మీదకి రాకూడదు. ఈ యొక్క నామ్ ఏది వైలేట్ చేసినప్పటికీ కూడా అది వార్ క్రైమ్ కింద వస్తుంది. హ్యుమానిటేరియన్ ఆస్పెక్ట్ ఎక్కడైతే కాంప్రమైజ్ అవుతుందో దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వార్ క్రైమ్ అనమాట. ఇది చాలా ప్రివిలెంట్గా ఉంది ఎక్కడ, ఇజ్రాయెల్ హమాస్ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఎందుకు అంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎవరి మధ్యన? ఇజ్రాయెల్కి హమాస్కి మధ్యన. ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఈ గాజా స్ట్రిప్ దగ్గర జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఈ గాజా స్ట్రిప్లో హమాస్ ఒకటే ఉన్నారా? లేదు,
సివిలియన్స్ అయిన గాజన్స్ కూడా ఉన్నారు. సో ఈ వీళ్ళు చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు అని చెప్తున్నారు. సో యుఎన్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆఫీస్ cited forcible transfer and collective punishment and taking of hostages as the war continued into 21st day. సో హ్యూమన్ రైట్స్ వాళ్ళు చెప్పుకొచ్చారు అనమాట, ఫోర్సిబుల్ ట్రాన్స్ఫర్, వాళ్ళు మైగ్రేషన్ చేయించేస్తున్నారు ఆ ప్లేస్ నుంచి అని చెప్పుకొచ్చారు. నెక్స్ట్, వీఆర్ కన్సర్న్ దట్ ద వార్ క్రైమ్స్ ఆర్ బీయింగ్ కమిటెడ్, వీఆర్ కన్సర్న్ అబౌట్ ద కలెక్టివ్ పనిష్మెంట్ ఆఫ్ గాజన్స్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు atrocious attacks by Hamas, which also అమౌంటెడ్ టు వార్ క్రైమ్స్. ఇద్దరు వార్ క్రైమ్స్ కమిట్ అయ్యారు. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటి అంటే, ఇజ్రాయెల్ రీసెంట్గా ఏం చేసిందంటే సప్లైస్ కట్ చేసింది. దేనికి? ఫుడ్ సప్లైస్ కావచ్చు, వాటర్, పవర్, గాజాకి సప్లైస్ మానేసింది. దెన్ వాట్ అబౌట్ సివిలియన్స్ దేర్? What about their situation? Citizens of that particular place, notably blocking all deliveries of fuel, saying it would be exploited by Hamas to manufacture weapons and explosive. వాళ్ళు దాన్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసుకుంటారని చెప్పి అక్కడున్న పీపుల్ యొక్క బేసిక్ ఎమ్యూనిటీస్ కట్ చేస్తారా? How far that is acceptable? So obviously humanitarian crisis hai kada akkada. So that is what being questioned by UN. Okay. So yes, we'll see if there is any other article, else we can wind up. So sports. So yes, that's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you. So we'll meet again on Monday actually. Thank you.